Na our leaders wetu wa Luhya, they have created a culture in us. Tukaanza kuglorify poverty. Kuglorify poverty. Unaona hata wengine wanaenda kwa pale wanasema kuna lugha wanatumia sasa kwa Kibukusu. Mbofofana ra kumtambo. That now is glorifying poverty. Embracing poverty. Commander wa jeshi ni kama hiyo ndo third in command. Achana na hii nyingine yenye inasemekana sijua. Hii yenye tuko ndani sio third in command. Third in command gani? Hii yetu because mimi najua community yetu ndio iko we are third in command. That is an illusion. It is just an illusion. That is an illusion. You don't call any shots, you are just there. That is an illusion. As Bukusus, Maragori, entire Western Kenya, we are being represented by people who have their selfish interests, people who are tumbocrats, people who are they fuochora people who vote for them. Hello guys, welcome back to Speaker's Corner podcast. Of course, this is one place where we discuss issues affecting the society and anything arising. This is the place that we try and talk about them. We try to demystify some of the things that have been made norms in the society when they are indeed abnormally. And of course, you must have noted that I am having some gentlemen over here, and it is not business as usual, because even just judging by the face or it is not business as usual. Najua muona watu wa suti. Kuna wale wanaibanga ati hapa ndo wechi suti. Kuna jamaa wampiga hapa lupo hatari. And walichukulia hii nini very serious sana. Yes. Na nadhani hivyo ndo inafaa, si ndio? Sisi ndio mimi kwanza ndio ni kama joker hapa hivi. Mimi ndio naonekana joker. Mpaka mzee mzima amepiga yellow bana. Mzee amelipa. Na chama gani huyu jamaa? Anakuja tena. Alijua leo tunakuja siasa akavaa yellow. Akavaa yellow. Sababu zote mingi atakuwa tu anatetea Ruto. Amekuja kurepresent chama. Anyway guys, basing from our previous topic, kwa fans wetu wenye wamekuwa wakitufuatilia hii, nadhani mliona the episode that we had. It was I and Nabali and Black Doll, and we were just talking about Luhya leadership. And so it was hiyo topic nadhani ilikuwa na uzito sana. I even noted some comments from you guys, na nikaona we shouldn't just leave it at that point. Tukaona it is very wise for us to try and bring some machineries over here. Wajaribu pia tujaribu kuexploit wote, but anyway nitakuwa mtu mbaya sana if I won't do some intro for these guys, ama to let just the guests speak for themselves. Of course over there it's Nabali, jamaa yetu mwenye tumesema ni wa UDA, tunamemwapisha officially whether anakubali anakataa, but mavazi inachiongelelea. And then now maybe hello you. By the way, you're looking great. You're looking great. I love the coat. Oh, thank you. Yeah. Can you please kindly introduce yourself to our audience? Okay. Mimi kwa majina real name naitwa Anthony Kitui. Lakini kwa majina nyingine ya uwanja naitwa Undercover. And who is Anthony Kitui? Okay, Anthony Kitui venye mmeona ni mimi. Tumeona kabisa. Ni mimi. And actually you cannot talk about yourself within mtu aseme basi niambiwe ni nani. But if we're going to have a discussion, maybe with the time tutajuana, just going to know each other. Okay. Like, respective issues. Tutajuana tu. But just out of curiosity, yes. What does Anthony Kitui do? Okay, Anthony Kitui sai amefocus sana kwa mambo ya siasa. Okay. Sema tu sasa sema tu ama politician. Nimefocus kwa mambo ya siasa lakini si ati mwana siasa per se. At the same time pia nimemaliza my first degree. Okay. Kitambo. Okay. Nafanya my second. Kwa mambo na hiyo ni masomo. Okay. So hizi degree zote bro ni za nini, like unamaliza ukiuza? Hizi degree kwanza ya kwanza nilimaliza. Sijaitumia. Ilikuwa ya mzazi. Hiyo ilikuwa ya mzazi. Ilikuwa ya mzazi. Na labda sasa hii nyingine inataka unajua saa hizi
Kwenda shule ndio hizi degrees tunatafuta, but at least ku gain knowledge. Not necessarily kuitumia kama kazi. Kupunguza tu kupunguza ujinga because ujinga is very expensive. Yes. Yes. Thank you. Nadhani tukiendelea na show tutaendelea kujuana zaidi. Yes, so guys just be patient, and of course over here huyu ni Geoffrey. Nadhani he doesn't need an introduction. I do and tulikuwa tunaongea na your co-host. Akaniambia I have now to change the every time I have to introduce myself, so that at least we can have a different person. New one. Yes, like we should now stop kuuza to the Geoffrey one. We should now change pia kuja to another person, because hata today we are having niko kwa nyumba yenye ni tofauti sana. It is not all about entertainment as usual. So for me, I'm Tawe Mutali Geoffrey. Thank you. Welcome Geoffrey. Yes. So it is nice hosting you once again. Thank you. Kituka usimame kura unaitwa Mutali. Kwa ballot. Kwa ballot ni Geoffrey. Kwa ballot ni Geoffrey. Geoffrey Mutali. Ndio kwa ballot. Those are the kwa ballot. It is. They are official names. Did you they are official names? Yes, I did. I added the brand name. Okay. Yes. Then swear affidavit. It is. Affidavit. Yes. That's cool. Yes. So nadhani you saw na nadhani unakumbuka whatever we discussed previously, ndio? Na last time ilikuwa moto. Ilikuwa moto, si ndio? Hebu kwanza fanyia watu recap. Hebu kwanza tuwakumbushe ilikuwaje. So the last show tulikuwa na mrembo anaitwa Black Doll, and it was after some Meroto Makarina did a video. And he was saying ukitaka watchman, ukitaka mboz, unatafuta Muluya. Right? Who is better to discuss that than mtu ya county hapa hivi, mtu ya government, na an upcoming leader mtu kuna hapa hivi. These are the people wanafaa discuss hizi, ndio? So tunataka tupeane opinions zetu the last time. Yes. But then I think kila mtu alikuwa na kuna tuonyeleona labda tulikuwa a bit too critical. Sure. So I think we haven't worn the shoes. Huyu jamaa ameiva. Acha yeye. Na huyu jamaa anamsikia kiasi yenyewe. Na unajua whatever you have just done, nadhani pia ni kama pia you have just broken some news ama niseme aje. Umesema Tiny ni upcoming leader. What did you just say? Hauna info? Sina intel. Sasa si ndo nimesikia hapa na shtuka. You need to tell us. Geoffrey. Yes. Are you planning to vie for a political seat? Actually there are things tumejaribu kuchange, tumejaribu kutafuta na tumeshindwa kupata. Yes, sure. So there is only one way. If you can't get it, then you go for it. So proposal tumezituma different offices, skills tumeonyesha in different places na kila kitu, but hatujakuwa recognized. So it is time now for us to go for it and ask people if they can give us nafasi ya kukuwa part of them, especially kuingia kwa office. That's a good one. Mimi nadhani it is a very good thing. Nikitupoa sana ma youth wakienda kwa office, ndio? Na huyo ni Geoffrey sasa tayari. Geoffrey. Hatujaingia hapa ndo. Hii ndio ofisi kubwa sasa. Ofisi kuu. Hiyo ndio ofisi kuu. Actually, I never liked politics. Okay. And staying with this guy for the past 8 years, I can influence to be like, huyu msali nipata mi siasa na mimi kidogo hatuendani, but vile nimekaa na yeye at least amenipatia reasons why I should love politics, and I came to realize that hakuna kitu inakuwa haiwezi, everything is controlled by politics. So huyu ndio mdosi wa siasa. Okay. Na I'm very grateful that leo tuko na yeye hapa. So Anto, za chini ya kapeti nasema ni kama ndugu yangu, you are somehow a blogger. This is just some sketch of what I know about you. Fununu. Wanasema you are a blogger. It is also, in fact, this one is not just said, but nadhani tracing back, you kama vile Tiny amesema, you are a politician, meaning you once vied for a political seat kuwa mheshimiwa.
Yeah, you are tempted. You are tempted. Kumbe hii attempted inatumika pia kwa attempt si mada pekee. You are tempted. I also know you once worked with Governor Lusaka in his previous regime. Yes. And currently I know you are working with Governor Natembeya, right? Alikuwa na wangamati pia. Oh, yeah. Amekuwa ndani ya so ni mtu amekuwa kwa every government. Tangu 2013 that is. Tangu 2013 he has been government. Si mtoto vile unafikiria. Amekula chumvi man. Mwili tu na chuma kidogo. Ni mwili na nini. Okay. Yeah. So Anto, I would like to know because kama vile tu Nabali alikuwa anasema tulikuwa tunaongelea issue ya Luya leadership. Ukiangalia watu wetu hawajakuwa empowered, ndio maana unapata soldiers wengi ni Waluya, maids ni Waluya. Yaani hizi casual hizi jobs za laborers ni sisi tunafanya, kubeba sogi kufanya nini, ni Waluya wanabeba hizo job. So ningependa tu kujua what is your perspective, why do you think ni Waluya ndio tunakuwa kwa hizo kind of jobs and not hizo high personnel jobs? Kwanza kwa hizo government umeongelea, kuanzia kwa serikali ya Lusaka, unajua back the year 2013 2013 14 15 16 mpaka 17. Yes. Mimi nilikuwa student. Okay. Na kuwa na Lusaka, si kuwa na Lusaka kwa mambo na siasa. Oh. Nilikuwa kwa county government attachment. Oh, wow. Unapata? Yeah. Nilikuwa kwa county government attachment. Na hapo nilikuwa namuona kama governor. Yeah. Because yeye alikuwa mdosi. Okay. Kwa Wangamati sasa hapo ndo nilikuwa nimaliza shule. Sasa hapo kwa Wangamati ndo niliwork na yeye kama sasa mambo ya siasa. Na saizi pia kwa Natembeya mambo ya siasa. Na kitu inasemekana ni kwamba kuna a very big relationship between challenges zenye watu wana face in any county, in any country, na the leadership they elect. Yeah, sure. Kuna big relationship. That's why unaona kama ukienda in other communities, like tunasikianga, for example ukienda America, ati kuna state yenye imejaa Wakisii. Yeah. Na ukifuatilia vizuri, hao Wakisii walipelekwa na mtu anaitwa Nyachae. Ukienda Australia, kuna state imejaa Wakalenjin. Yeah. Ukifuatilia vizuri, the genesis yao Wakalenjin kujaa huko, kulikuwa na leader huko Kalenjin land, anaitwa Wont. Ndio alinishua watu wameenda huko. Ukikuja place kama unaenda US, at place kuna Wajaluo wamejaa sana. Ina trace back to leaders kama kina Tom Mboya. Walisaidia hao watu wakaparadharo. Wale ndio wase wale like oli time ngene never barevanga band weshimiwa bali Tom Mboye wewe huhuwesi. Yes. Na yarumali bandu bangi bachengele. Anapatiana opportunity kwa watu wake. And another thing, the reason why watu kama Wajaluo, ukienda pale kuna engineers, madoctors wengi, wako wengi. Ina trace back kwa huyo tu leader mmoja anaitwa Tom Mboya. Alianzisha program inaitwa the Tom Mboya Airlift Scholarship Program, ambao Wajaluo wengi sana walipelekwa America kwenda kusoma. Sasa from that kukanza, unajua kuna kitu inaitwa the vicious cycle of poverty. Like for example kama babu yako alikuwa maskini, usipoka chances ziko high kwamba babako atakuwa maskini kwa sababu babu yako alikuwa maskini. Inherit maskini. Yes. Then baba yako alikuwa maskini, chances ziko high atakupeleka shule. Na which means you might be poor because your parents were poor. So that's why inakujanga in any community, in any family. Lazima kutokee na mtu mmoja mwenye ataamka na break that vicious cycle of poverty. Sasa in relation to this, mambo ya siasa, pia hatuwezi sema ati politics unajua it's everything. Na politics ina affect vitu mingi sana, especially in communities. Like for instance right now ukicompare the developments zenye zinakuja huku western vis-a-vis developments in other regions, unapata ziko different because of the interests zenye leaders wako nayo. For example, wewe ukichaguliwa kama kiongozi,
But ukienda place mmekaa kwa meza. Mmekaa kwa meza sasa vitu zinaongelewa. Kuna leader mwenye atasema before we start this discussion, kama ni Mr. President amekaa pale. Aseme before we start this discussion, Mr. President, what do you have in place for my people of Nyeri? What do you have in place for my people of Nyanza? Lakini our leaders of Western before waanze mkutano watambia Mr. President before we start this meeting, what do you have for me? What do you have? Wameka kwanza chai kwa hii meza. Lakini watasema what do you have for me on behalf of my people? Hiyo statement si haziko same. Sasa unamaanisha hizi meetings zenyewe watu wanaenda Sugoi zote ni zao tu wenyewe, si za definitely. That's what I'm saying. The question kwanza ilikuwa na build up from the question. Ilikuwa timbona majority ya watu wetu wako na hizo jobs. And I was saying like places zote zenye unaweza find other tribes abroad. Then majority of the Luyas wanasema wako Kawangware. Na sijui wako wapi. Yes. Na our leaders wetu wa Luya, they have created a culture in us tukaanza kuglorify poverty. Kuglorify poverty. Unaona hata wengine wanaenda kwa pale wanasema kuna lugha wanatumia sasa kwa Kibukusu. Mbofana ra kumtamba. That now is glorifying poverty. Embracing poverty. So they have made they who kikona hiyo. Yes. It's part of us. So they have made even the self-esteem ya sisi kama Waluya imerudi chini because of glorifying poverty. You normalize. Yes, you normalize that is the norm. Ni kama unakaa humble ukifanya huko wewe ni maskini. Yes. That's the reason why ukienda eneo like at right now since independence 1963 saizi tuko na miaka karibu 60 years. Hakuna Mluya ashaikuwa komanda wa jeshi. Kuna huyu CDF amekufa huyu juzi. Ogola. Hakuna Mluya hizo miaka zote 60. Hakuna Mluya ashaikuwa kwa hiyo position commander. Hata commander wa just a quick one Anto. Just on that. Mtu anakuwa commander out of political influence au experience, because I would want to understand that. Now that's where we come in. Because unajua maybe ranks inakuja na bidii yako na hizo vitu. Then let me ask you one thing. Even if tuseme sasa tunaenda na nini na bidii na unajua kwa jeshi kwa jeshi the way watu wanapanda ranks, it's not that out of kuna tu that formula which is very obvious. Lakini ukifika certain rank now it needs now political influence. Because everything is political. Like for example if somebody those ukiangalia wale watu wenye wamekuwa commander wa jeshi, those tribes all of them wamekuwa na president, the Kikuyu president wamekuwa na wawili. Sasa hakuna vinye mtai kuwa hapo hivyo. Unajua commander wa jeshi ni kama hiyo ndo third in command. Achana na hii nyingine yenye inasemekana sijui. Hii yenye tuko ndani sio third in command. Third in command gani? Hii yetu because mimi najua community yetu ndio iko we are third in command. That is an illusion. It is just an illusion. That is an illusion. You don't call any shots, you are just there. That is an illusion because we don't want to discuss individuals. Sure. Lakini for example, you know when you say you're third in command, it should not be on paper. But in practice. Like for example today if nikuja niambie huyu Don. Nimwambie mimi unaona kwa hiyo ofisi mimi ndo third in command. Na Don maybe ameona kuna juice kwa hiyo ofisi ndo hiyo juice. Anasema bana niekeko tu glass ya hiyo juice. Lakini wewe una uwezo wa kuchukua hiyo glass tu ya juice umpe. Ako pale nje. Sasa utakuwa na command nini kwa hiyo ofisi? You not. Sasa kuna ile for example ile tunaweza sema kuitwa jina to make you feel superior. Then there is now those people. Unajua kuna kwa hii serikali kuna mtu hayuko popote. Hayuko na ameemployiwa. Hayuko ati yako na kazi yenye Wakenya wanajua. Lakini vitu zenye ana command mingi. Ni mingi sana. Hata enda na command au mathadi ni So in short chenye unajaribu kusema
ni sisi Waluya hatuko kwa hizi positions ama hatuko kwa hizo jobs zenye ziko valuable just kwa sababu our leaders haven't empowered us. Yes, our leaders hawajakuwa na that goodwill. Like for example, unajua tena our leaders wengi wametuangusha. Because ukiangalia these sides, tukiangalia those top leaders in your government, they don't use that opportunity. Unajua hata tuseme aje, there is no way atu kabila tutaininiwa. Always. We cannot especially do kwa political way. And especially a third world country kama Kenya. They need to developing skills. Developing. Ukweli skills, you don't tell us third world, you massage our ego, you marinate developing. There is no way. So please refresh developing. There is no way you can do away with the tribalism. Because hata ikuja time ya kura, mtu akitaka kusema president, kwanza anasanyanga watu wake. Aseme kwanza mimi nataka kuwa represent. Na represent interests zenyu as a community. Then after kusanya watu wake, ndio waende sasa nje kutafuta the support ya nje sasa. Yani we have been kama as a country kuna basic support kwanza. Yes, as a country tumekuwa into tribe. Tumepangwa like we have 40 whatever tribes. So lazima ima tribalism we cannot say that itaisha. Now we for example kwa in a position of usaidia watu wa kwenye, it doesn't mean that you being tribal. No. It's not that you being tribal. No. Because there is another office it's kama ninio waziri wa Machugu. See, there is a list ambayo ninio report yenye ilitolewa juzi kwa ofisi yake maandika Kisii. Wakisi. But it's a common trend. It's a common trend because pia unaomba ile wakare pia walihaya Wakikuyu na Wakale. It's a common trend. Nadhani hata hiyo even that just boils down nadhani pia kwa number of PS na mambo ya tribal because utapata kuna tribe moja fulani imetoa wengi. I've been listening to this guy and I can add something on the thing Don said. You see, everything is controlled by politics. Hii Bungoma mkitaka mkue hata na airstrip within 2 days it can happen. Bora wanasiasa waseme hii ndio tunataka. That's why the state launch ya president imekuwa builded within 30 days and it's done. That's why stadium inatengenezwa within 30 days inamalizwa. That's why barabara yenye ilikuwa imeachwa for a longest time ika-abandoned imeundwa within 2 weeks. So the thing is, politics inachangia development ya communities. And when you have with people who fumble with opportunities, then trust me, there is nothing you will get as a community. And that's the problem that we have been facing for a longest time as Bukusus, Maragori, entire Western Kenya. We are being represented by people who have their selfish interests, people who are tumbocrats, people who are the Ifuochora people who vote for them. You get it? Because the truth is, I, as a young man who have grown up in this Kandui, I believe that this Kandui, being the center and the capital city of Bungoma County, could be more better than the way it is right now. Because this is the face of Bungoma County. This is where the county offices are allocated. There's a lot of things happen in this constituency. Hii ni kama Nairobi ya Kenya. And you unapata kwamba iko in a mess. Everything is in a mess. So even if in fact the politician, they always give wrong examples to our people in the funerals, in meetings. Do you realize that the students wale wanasoma wengi wanaambiwa tu wakuwe walimu. Wanafunzi wengi Waluya ni walimu, all of them.
And you ask, where are engineers? Where are sharp people? You can find someone amepita mtihani na A straight na anaambiwa aenda kuwa mwalimu. I'm not saying that being a teacher is bad, but now if you can explore yes, things. look for the job that will give you more opportunities than being stagnant one place. Mtu amemaliza form 4 anaenda the way mheshimiwa here he has said, you see there are programs, there are foundations that sponsor people to move from this country to another country. You can't say that that is hard thing for Wetangula, Eugene Wamalwa, for them to come to have a good scheme whereby they can partner with other people from outside the country, so that in 1 year wale maboyo wamefanya mtihani they can get scholarship to another country. Unaona, on that, you know, you guys are doing a good for the last set, because actually they're saying the Wanarudia to the things we because grade 1 sisi wenyewe can low self-esteem because we've been programmed to believe kwamba kuwa humble is the key. It's never been the key. We've been led by people who use us kama bargaining chips. Weta just collects his 2 million Luya votes afanda anakaa mbele ya anda Sugoi, alafu anasema now niko na kura milioni 2 nyuma yangu. What do you have for me? It is for me. There's one thing I've always known, and it's a fact, and as politicians, the two of you, you may know, I know you may want to deny, but then there's this fact. A politician frames his own personal interest to sound like public interest. I want to steal pesa barabara, I come tell you kunahitaji barabara, nitawajengea barabara. We've been conned this whole time. And it feels like we were either too young for democracy. Because tungaacha tukue colonize. It is sad, but then it's a sad state of affairs, ndio. But now, nataka niulize swali, especially to our upcoming leaders here. It is important that the people of Bungoma and the people of Western differentiate between a leader and a politician. Is it the same thing? They should tell us that. Mheshimiwa Kutu. Unasema different. Leader and a politician, are they the same thing? Yeah, they are different. According to me, you know, kuna that's new dictionary definition of a leader. Then kuna that dictionary definition of a politician. Definitely a leader can also double up as a politician. But it's not necessarily that a politician can be a leader. And that is the mess that we have been doing for the longest time. We have been working, you know, leadership. Leadership is something, I believe when you are a leader, it is something, you know, leadership starts a long time ago when someone is growing up. For example, you can lead in church, you can be a prefect. Like hata mtu akikuangalia hivi anajua huyu Anto, hata nyumbani mama anakuachia wenzako anawaambia utaonyesha wenzako vile watapika. That is a leader, someone who are like experience imeanzia nyuma up to that. Now these people always, when they are given opportunity, then they turn themselves to politicians, because politician is someone who will not want to lose anything. Politician will say something that he knows it is a lie, but amekauka macho tu na anawaambia. So but another thing is, you know, penye tuko as a country, we are in that kind of a situation whereby the politics now is driven by money. So anyone who has money leave alone the qualities and whatever the qualities, anyone who has money has the potential to join politics and has the potential to win. Actually, this is because like our people, their economic status it is in a pathetic situation. Unaona? So unapata, for example, wewe kama huyu jamaa ni kiongozi, akona leadership skills, alianza kukua nurseries, juu akakuwa nani alikuwa anaelekeza watu nyumbani hivyo, akona leadership skills, but he doesn't have money. I'm not then for me,
I don't have any leadership skills, but I have nimepiga deal. Niko na kitu. Unafanyanga wash. Napiga hata hiyo stuff. Kuna kitu nani mimi nafuatilianga hata huyu jamaa anajua. Kuna mtu nafuatilianga anaitwa Malema. Alafu kuna jamaa anaitwa PLO Lumumba. Anasemanga in Africa, when now you are addressing the common voter, you are going to tell them that actually once you elect me, I'm going to sanitize the health sector. I'm going to improve on the infrastructure. I'm going to ensure that we invest in education. I'm going to ensure that mambo na agriculture tunai mechanize so that our people can produce. Mambo kama hiyo. You will sell all the good qualities ama the good manifesto that are supposed to be done. But when you finish talking to the people, they will now tell you that we've heard you. We've heard you, but as we meditate on that, what do you have? What do you have? So if you don't have money, anasemanga your ideas, just like an elephant, they will never fly. They will never fly. So that is how. And I agree with you. I agree with you because me, for example, like I'm trying to talk to people. I'm selling my ideas to people. I'm trying to tell them that manifesto yangu ni mingi sana na ni kubwa sana, and for the city yenye naweza endea ndio nika make sure that whatever I'm telling you I can do it is an empty seat. But now our people wenyewe, you see, kulala njaa for one day na make right choices, it is better than upate 200 leo na make wrong choices for the next 5 years. You see, just on that, another reason why, like in this country, mnasemanga huyu jamaa alikuwa mzuri, but once amepata hiyo kiti, because we've made the politics of this country to be so expensive. Yes, for someone to go. To be so expensive in such a manner that, for example, if today I'm to vie for a seat, I'm going to invest heavily. Nitajikamua, nikienda wapi nitafute wherever nijikamue completely. Ukope loans and ufanye nini? So once, by good luck, if I am elected, the first thing that I'm supposed to do to pay the as a normal human being, kulipa kwanza mwenyewe. As a normal human being, even if it were you, the first thing you should do is to ensure that you recover everything that you input in that campaign. And in that process, definitely you're going to compromise service delivery to the people. And that is. But if we're going to reach a point whereby, for example, in those countries like now the US, the United States, it's over 400 years old since it got its independence. 400 years old. Yes. So like such a country like we are only 60. So a country like that, they have gone to that extent. They have solved the issue of hunger. They have solved the petty issues. Basic issues. Now, for example, if you are campaigning, you're not going to talk about how you're going to give cattle to people. How you're going to buy them food. Yes. You're going to tell them how you have policies that are going to improve on their nuclear energy, their investment. You get, so that they can continue having that kind of the supremacy. Those are the policies that you're campaigning upon. But a country like now ours, we are in Kenya. The basic needs. Yeah, we are still talking about the basic needs. Because today, Kenya, we are supposed to address the issue of food first. Yes. People are sleeping hungry. So we are supposed to address those issues before now we come to. But those countries like the US now, when you're selling your ideas, you're not necessarily supposed to give them money. Like in the US, if you
uende campaign Na na pesa. ugane pesa, you're disqualified from the race. You are bribing. You are bribing the voters. You are You are compromising. compromising their decision making Yes. ability. Hata huku hivi on paper you are compromising on paper. Lakini practically you Practically unajiongezea umaarufu. You know, like now you see in such countries, they have now the capacity now to elect leaders. Yeah, sure. Because actually somebody is going to vote basing on he will The listen- ideology. Yes, The he will ideology. listen to your ideology, your policies, and your agendas, and he scrutinizes them. Sasa after scrutiny, ndo ata come up na final solution, aseme sasa I'm going to vote for this person. But in Kenya, we've not yet reached there. We are still Our decisions are compromised. Omundu Just at Kenya- the campaign level. Omundu Kenya kabisa na acha huo mwami kunywe chai na kumkate. Because if you trust me, if you are going to your MP's home and you drink tea and bread and you have problem with your road, trust me, you won't face the MP and tell him that barabara ni mbaya, tengeneza barabara. Utanyimwa chai. Utaniambia aje bwana unataka kunywa huku chai? utanyimwa chai. At the same time, as young people, when we are sitting on this panel and as two potential leaders, do you want me to call you a politician or a leader? Both. This From his own definition, which one do you prefer to be called? Actually, I don't want to decide. to decide on which name you're supposed to call me. That one I leave it to the public at the To moment. decide. So you can, in the meantime, just call me. Just, What do you want to become? Do you just want to become a politician? Do you want to become a leader? but you know, a leader you don't become. Like for example, today there is that thing in you Yes. that has just been part of you. So you might only start now showcasing it to the people. You get? And when it starts, Yes. it is so hard. So you are to- saying leaders are born and there's nothing you can change to become a better leader at any given point? Yeah, You can only you improve, can, maybe. depending on the environment. You know, like they are good people. They are good people, but actually inafika pali wana hata unaweza kuwa tu mzuri. Yeah? Lakini uende uishi pali penye watu ni mabuli. Then you So with the become a time, bad person. you must just become a bully so that you can adapt with that kind of environment. You get? Again, you can be a bad person. Na uende pali upate people are living, wanaishi tu vizuri. Hakuna wasee wabaya huko. So unaanza inakuassimilate. So sometimes the environment and the situation dictates who you become. Why? They shape you with time. time. That's why in the African setup, the culture, the economic status shapes the politics. You get? Like the politicians know that you know there is a story ya huyu kulikuwa na dictator mkubwa sana huyu mwenye alikuwa wa Cuba huyo. Castro. Yeah, Fidel. Alienda akachukua kuku. Akaitoa manyoya yote. Kama iko hai. Akaitoa manyoya yote ikabaki venye sasa mtu anataka kupika hiyo kuku. But you know that's pain. Mtu anang'oa akaing'oa the pain. Then after kuitoa hiyo manyoya akaanza kuitupia mahindi kidogo chakula. So the kuku ilikuwa inafuata yeye kikula ya mahindi. Inafuata yeye kikula ya mahindi. So akasema if you want to survive in politics, that's the way to go. First of all, you ensure that your people Poor. are poor. Because it's only poor people that are going to listen to you. Yeah. For example, today, if youth in this Bungoma County, wote walikuwa wako na form, wako job, wako poa, wako na biz, yani wako poa financially. Ukiita mkutano pale Poster Ground, Nobody will come. chances are high hakuna watu wataonekana because people have money, watu wanaenda pale not because they want to listen to you but they anticipate kwamba wakienda pale kitu inaweza tokea. And then some of them are idle. Yes. So if you want to
hata sasa the same person mwenye no PL. Yes, alisema the safety of the politicians demands that the voters should be kept in profound poverty. That's the only time the politician is safe. Yeah. But if a community is empowered, they are going to reason. Yeah. And they are going to choose leaders basing on their capacity and capability of delivering, not basing on how much money somebody can give to the voters. Yeah. So so unataka kusema kwenda kupiga campaign Rwanda ni see like sasa hizo mitaa kama hizo, you don't see people going to campaign in Karen. Kawangware tu Wako Kawangware because hapo wanajua huku wanachianga ninio those people because yes whether you go unajua hawa watu wa kama Karen Runda huko, they will listen to you, they just see your tweets. Like sinaona kama interviews. In the end of the day they still participate. Yes, but using now their conscience. And but they still do participate and they still vote. Kwa sababu what I know is people who have something to lose would like to protect what they have, right? Yeah. I mean, after all, you said politics is a game of selfishness, where the leader frames their own personal interest if I come and idea because they have kept you as ignorant as possible, sindio? Yes. Now, my question is, as while we know that is how politics works, are we saying that as upcoming leaders or rather as future leaders, we're going to follow the same script, keep our people as ignorant as possible, keep them as poor as possible? Because again, that is the exact same thing happening now, and I think it could be one reason why your governor keeps on saying Tawe, right? And you know, yeah, right? I was also about to ask you the same thing. You have bring in the philosophy of Fidel Castro. You have also mentioned something to do with PLO Lumumba, and I just wanted to know, do you now approve or are you able to declare that our loyal leaders, that is practically what they have been doing, denying us opportunities, denying us ease of empowerment, so that tunabaki kwa hivyo dump, so that we keep on voting for them? Now, you know, like they always say that you are who you look up to. Yeah. Like for example, if a young kid, for example, if you always looking up to someone, you definitely become like them. Yeah. And my assumption is that these loyal leaders when wamekuwa hapo before, maybe they have been using this philosophy. They could deny what could opportunities, could enslave, making us poverty. That people are poor for them to rule over them. And even me, I don't have a role model from these politicians. And I think that is now where we want to come in. Yes. To bring in a new dispensation of a political approach. Dispensation. Yeah. We are getting one political guys. Dispensation. Enye sasa, you know, for example, a culture. When you could change a culture, it's not something you can do within a year. Yes. Yeah. Within 2 years. No. Within 3 years. No. This is something yenye, like for example, hii culture ya kupea watu pesa during campaign. Yeah. It's not something you can wake up today useme sasa mimi nasema tuache mambo ya kuchukua pesa kwa. Because Kenyans, that is how our minds have been now, like we've evolved to thinking that is the norm. Yeah. Like for example, like leo, like for example, leo history the hongo. For example, right now, if you want a service, na uende kwa ofisi fulani, then uone kama maybe you want that service urgently. Na if you can pay something, unaweza pata hiyo service kwa haraka. Hata wewe mwenyewe, huyo mtu mwenye amekaa kwa ofisi hata kuita nipe kitu. Ni wewe utamuita umwambie kuja kidogo tuongee. Ongelea tu passport. Yeah, sema tu kuna wase wanachukuanga passport within 2 hours. Yeah, na kuna wale wanakaa 3 years. You the person who will initiate that. So it's been a culture. Sasa ukisema tunataka kutoa mambo na hongo,
Hii hongo si ati ni watu ofisi hata huitisha. Ni watu mwenyewe wanatoka nje wanakuletea kitu bana, wewe usitumie hii kitu. Na wewe kama venye mtu mwenye unapenda mambo ya Mungu, Mungu akisema unataka kumsaidia, ako na haraka. Na tena ukikataa, Bwana ameamua kufacilitate. Unaona? So it's something yenye kama it's a culture kuivunja ni ngumu. And there is no leader mwenye maybe utamka leo useme ati you will end that culture within a day. No, it's not possible. But everything inakuanga na beginning. Because hata tukiangalia saizi now we are over 60 years old as a country. Yeah. Kuna wale wase waliamka asubuhi wakasema lazima tufukuze mzungu. Kama wale wase wangesema ati kufukuza mzungu si kitu yenye unaweza fanya kwa siku moja ati wakasema waache. Paka sasa hivi tungekuwa na mzungu. Unaona? And I think your country ingekuwa better. No, we're not saying that. Development wise, not really. I'm just talking about infrastructure of this country. Yes, and a lot but of where compared like to South Africa and all that. Jamaa angekuwa na bibi. But again you see South Africans have wamekuwa na Netherlands mpaka 1993. Yes, country may develop evil infrastructure, but personal civilization very low. Trust me. In fact, hata nadhani tukiweza the biggest land in Africa ni kwa Soweto. It is in South Africa. Yeah. So bado anyway continue to. So hiyo culture hatuwezi inini kwa siku moja. But we can start. But sasa shida ni wewe saizi unaweza anza kusema ati unataka change hizi vitu. Yeah. But you can do it by word of mouth to send them as they want to do this. But now, watu wangapi watakusikiza? Yeah. Unaona? The problem sasa. Na if you want to do that, lazima kwanza address the problem. The problem inafanyanga watu wanataka hiyo pesa ni nini? Poverty. Yeah. So for us to end that culture, we must start from the grassroots. Yeah. Kwanza tumalize umaskini as a country. Because if you solve, kama mtu anakuja kwako juu ya pesa. Yeah. Ukitaka sikuje kwako juu ya pesa, huwezi mkataza tu watu usikuje. Yeah. Kwanza create a solution pale ndo apate pesa huko ndo asikuje huko. Yeah. Sasa until Kenya ifike that level, this kind of politics will just continue. But we can only start that journey. No. You know, hata nani alikuwa anasema Martin Luther, alikuwa anasema I have gone to the mountain, yeah, and I've seen the promised land. Akaambia watu wa America ati I may not reach there with you, yeah, but one time mtafika huko. Yeah. Unaona? Yes. Na ukweli hata kumaliza ninio akakuwa assassinated. Yeah. But sasa hizi Americans wamefika hapo. Unaona? Yeah. But yeye mwenyewe hajafika. So it's something in tukianza saizi as this generation. We can create a space for it. We can start right now as this generation. Yes. We obviously won't finish that journey. But at least we will have started. We'll have once we exit, there are those people now who will come and pick up from there, and it will now start growing to whatever you're trying to just to say is like if we do good framework, a foundation that the coming generation will build on. And it's the same thing that the Akina Wakili Wetangula and other those big Akina Kitui, Mohisa Kitui, they builded a poverty foundation for us. So we can bring a change. What they did, they created something like a seedbed of poverty. So encourage people to give birth a lot, did nothing, made sure people are as foolish as possible, ended up making us slaves. And I'm sorry, I didn't mean to mention anyone here, but then there's one fact. The people of Bungoma County have been so much enslaved that the last time Wetangula vied, he didn't even have to campaign. Yeah. He just needed to say, Wetangula! I didn't even see a t-shirt. And he became a senator, just like that. So at this point... No, that yearly happened, you see. But again, Geoffrey, I have a direct question for you and Anto. You see, we've been talking, yes, on how we can bring these policies, but we are forgetting that we have one big challenge.
how are we going to deal? As much as yes, you people have good policies or ideas mzuri na nini, we should not forget that we have the sycophancy. Kuna watu wenye ni sycophants. Kwa hawa leaders wenye sisi tunaona ni kama they are the ones misleading. They are the ones wenye wanatuweka sisi in a ditch. But again, you know, we need this kind of people for our policies to prevail. For easy policies mzuri ndo tuzione zinawaka out na nini. We need hata wale psychophancies to try and change their mentality. Does it mean we are going to use the same tricks that these people used kuhakikisha wana implant poverty on us, or the means inaenda kuchange? And I would also want to know the possible means zenye zinaweza tumika kuchange culture, because just like you said, it will take much time, it will take a lot and everything. I would want to know what on it is I will take you to Natembea. Okay, you see, for example, in Bungoma County, if you want to vie, imekuwa yani watu wanafikiria kwamba if you want to become a leader, you must kiss somebody. Us, bow down to Wetangula. Yes. You have to talk with somebody ndio ufanywe nini? Upite kura. So that means hata hawa wapigaji kura wamedharauliwa. Kumaanisha they can't make decision on their own. Yeah. Na ukweli ni kwamba if I'm going to use the same system to become an MP of Kandui at any given point, then it means I won't do anything compared na ile manifesto nimeuza. You just kiss there. Then you do. And then you be a puppet at the end of the day. So the thing is, you see, hiyo system yenye Natembea ana work on it. In fact, for someone who is very intelligent enough should know that Natembea is just doing something. Ni kama marketing. Naona sisi wazee tunapigianga wase marketing. Ni kama anawapigia tu marketing akiwaambia, msiposhikana nyinyi mtaanguka kwa maji. Nyinyi msiposoma mtakuwa hivi. So it's just trying to open eyes ya watu. And I pray that the coming elections, people wakuwa wamefungua macho enough. Na pia unajua vile tunaendelea with the technology, tech and different things, watu wanaendelea kuchanuka. Unajua kuna watu huko reserve, ocha huko, watu watatu wazetu wakikaa chini waseme kijana Anthony hawezi kuwa mbunge, na inakuwa hivyo. Because hawa watu, they have been there for a longest time and they think that being old enough or living a lot ndio leadership. So hawa watu kama hawa pia wakipata nafasi ya kukua sanitize, I think a lot of things will change. But then again, you know, wanasema during the judgment day, both the oppressor and the oppressed shall be punished. Unaona? Wanasemanga the oppressor shall be punished for oppressing the oppressed. Then the oppressed shall be punished for allowing the oppressor to oppress them. Unaona? That's all the people. That's like right now, kama tungeenda kwa judgment sahi, kama watu waluya, hao viongozi wetu will be punished. And also pia waluya will be punished. Viongozi wetu will be punished for misleading us. And we will be punished for allowing them to mislead us. Now, just on the statement, could build on statement yenye amesema. Like Natembea, what Natembea is doing right now, Natembea is the first time ametoka kwa public service. Yeye hakuwa kwa mambo ya siasa, amekuwa kwa mambo ya administration. But amekuja kwa mambo ya siasa na amekuja a new approach. Na hii approach ni ya kusema kwamba the old kind of politics yenye tumekuwa tunaongelea hapa, yenye imekuwa inaenishua watu wetu wako maskini, we should not continue praising that kind of politics. And this is the reason why kuna hii kitu imezaliwa inaitwa Tawe movement. Tawe inamaanisha hapana. So hapana, we only saying hapana to the old kind of retrogressive politics. Hapana
to hiyo siasa ya kuweka watu kwa maskini ndio waongoze. Conmanship. Hapana, tu hizi vitu zenye tuna siasa ya conmanship. Ya kutumia watu. Yes, that kind of politics is using people for bargaining power. That kind of politics ndio sasa Natembeya anajaribu kukataa. Na you know just the way nilikwambia culture ni kitu na take time. That's why Natembeya ameanza kwanza na kwanza kueleza watu. Unajua for example, if you want to change someone, you must first of all inform them. The reason why they are in that state. You decolonize their minds. Like for example, unajua kama saizi hata tuli 60 years after independence, but hiyo seed yenye wazungu walipanda inside our heads, we have not decolonized our minds. We are still their colony. Because right now, hata kitu kidogo tu, mtu akikuwa mtu mzuri, unaona mtu anasema huyu jamaa ni mzungu ba. Unaona? Huyu jamaa ni mzungu. Yes. Hey, huyu jamaa ni mzungu. Like, and we still associating good things with those people. And this is why unaona hata gari. Tire ni black, juu ni white. Because tire sasa ni Africa. Like we still no. Kwa sababu wenyewe mimi sijaiona tire ya white. Sijawahi ona tire ya white. No, what I'm just trying to say is that I was just trying to say that kuneni kuchange mtu. Yes, kuchange mtu. Lazima unaanza by changing their thinking and their mind. And if they now start seeing like, oh kumbe, this is the reason why we've been in poverty. Sasa from there, ukishawa change hivyo mind yao. So kusema ni kama vile sasa Natembeya anaambia Waluya kwamba Wetangula ndiye anakula pesa yao. No, you know the thing is Natembeya hataji Wetangula kabisa. Natembeya is trying to say Natembeya kitu anajaribu kusema like alisema mimi sijui mbona ama unatetea penye unakula unajua no amesema amtaji sana maybe akumtaja anamtaja lakini hajasema anamtaja sana wewe Wetangula. Unajua Wetangula ni jina tu. Unaona? Ni jina tu. You might not know the person he is addressing. Unaona? Hujui kama ni Wetangula Musa, hujui kama ni Fred, hujui kama ni Tim. So unataka kusema ni kwa Wetangula tunajua. Yes. Yes, just mentioning. Unaona? So kitu tunajaribu kusema ni yeye kitu anajaribu kufanya. Like for example in Trans Nzoia. Tulikuwa na governor for 10 years. Hayemba. Na alikuwa governor of Ford Kenya. But for those 10 years, the people at Trans Nzoia did not feel the impact ya devolution. Hao walikuwa wanaona tu kama tuko bado county council. Huyo the governor of Ford Kenya, yeye alikuwa ameletwa na Wetangula. So for example, if today wewe unataka kuwa governor, but mimi I'm the person mwenye niko na uwezo wa kufanya kuwa governor. Nitakuja nikuchukue nikupeleke kwa watu niseme pigia huyu kura. After you get that seat, you will not pay allegiance to the people who voted you. You will pay allegiance to me. Na nikisema nataka mita 5 jioni. Utatafuta hiyo pesa yenye ulifaa upelekee wananchi maendeleo. You will bring it to me because I'm the person who put you in that seat. Unaona? Sasa hiyo siasa ya hiyo ninio ati kingpin ati kucontrol. Hata Natembeya anasema hata Yesu alikuwa tu kwa limelight for only sijui hata ikufika miaka 5. 3 years. 3 years. In service From 30 to 33. Yes. Na kaenda. Lakini 2000 years later, saizi watu tunaimba tu jina ya Yesu. Hakuwahi jita kingpin. Yesu. No. Jita kingpin Yesu. Yesu ni celeb. Yesu alijita mtoto wa Mwenyezi Mungu. Lakini hakujita kingpin. Kingpin he didn't have to call kingpin. Kingpin didn't exist at that time. But he said he is the son of God. Yesu alikuwa anasema ni bazu. Alikuwa anafarisawa anatafuta jamaa kusabia kujiita King. Yeye Sema yeye ni mfalme wa Israeli ama hata unajua tunasema kwa Biblia pia. Unaona what I'm trying to say in him. Kitu najaribu kusema ni hivi. Like
hiyo siasa ya kusema for example huyu jamaa ndo atatuletea kiongozi. Like for example hii Bungoma, you can't rely on a failure. Huyu hii Bungoma hata tukienda na that kind of analogy. For example ati tukisema ati hii Bungoma ni mtu fulani atatuletea kiongozi. Na tuzoee hiyo ujinga. Next huyo jamaa atakuja aenda achukue tu mtu na anasema pigia huyu. Anything. Alishachukua mtu anatupea. Yes, just anything. So we will be relying on a single person's wisdom to make decisions zenye zinaenda kuaffect 3 million people, which is very bad. It's better for us to rely on the wisdom of 3 million people to make decisions that are going to affect one person than to rely on the wisdom of one person to make decisions zenye zinaenda kuaffect the lives of 3 million people. Unajua tuna risk. Tuna risk. Na hiyo ndio siasa tumekuwa nayo hapa hivi Western, hapa Bungoma hapa wapi. Na hiyo siasa ndio sasa natembea najaribu kufukuza huo Trans-Nzoia. Na nilikuwa naona like natembea since aingie kwa ofisi. Now 2 years. At least Trans-Nzoia people wameanza kufeel fruits of devolution. So that's why tunasema kuna a very big relationship between the leaders you elect and the issues you go through as a community. Okay. So if we decide kwamba as a people, tunaenda kuchagua kiongozi basing on yeye anaweza fanya kitu. Then tungoje mtu fulani aamue kwanza. Because huyo mtu yeye ataamua, yeye si atavet mtu kulingana na uongozi yake. Je, ako na interest? Atauliza huyu jamaa uko na kitu gani? I think we have politicians who have no leadership skills. So they just play around with power, place someone mwenye anataka pale, because politics is about power, sindio? And leadership is about influence. So what we have here ni people just play around and position whoever they want. For instance, we have a senator mwenye pia alikuwa amesimama mbele ya matraka za kubomolea watu as though yuko ndani ya the same government yenye imetuma wabomolea watu vitu ndani. When we have such people, and it's because selfish interest yake mwenyewe anajua I cannot go in kwa Senate na nika oppose the very thing that I was nilikuwa to handpicked by someone who supports. Sindio? So I think I agree na chenye Anthony anasema kwamba it's time we change. But then again, we have had so many saviors when wamekuwa ikija. We have had so many messiahs when wamekuwa ikija kama Isa Tongareni. People have promised horses, delivered donkeys and mules. So question is, wewe umekuwa karibu na wewe unatembea kidogo. Do you think is the savior we think is? You know, kuna hii kitu nilikuwa nimesema earlier on. First it starts with someone, because for any revolution, this is now a revolution. A revolution inaanzanga na ule mtu anajitokeza. Anajitokeza, it doesn't matter. The idea ndio inakuanga important. That is true. Let me I need to cut short. It is true, it starts with the idea, sindio? But Natembe is not just an idea at this point. He is in a position of power, sindio? We have had several scandals that happen lately. Kumekuwa na mambo ya fertilizer. Bungoma County, nobody has said anything. Unajua sisi tuko kwa serikali, we are number 0. I think speakers number 0 because a referee doesn't compete in a league, right? Sasa sisi tuko number 0 somewhere, hatujaongea anything. We are supposed to be neutral. I would want to know whether Trans-Nzoia is handle these issues aje, because while zimekuwa national politics, the truth is Western issues fertilizer. Issue kama fertilizer kwa mfano, or any other issue imekuwa ikihappen, I would want to know how Natembe or his government Trans-Nzoia is handling them, because based on that we can actually tell whether the people of Bungoma should also accept the Tawe movement as an ideology and whether it's practical. Kitu moja, like right now in Kenya we have 48 governments. Yes. We have the national government na hizi zingine 47 za counties. Sasa kwa hizi za counties kuna zile roles zenye ziko kwa jurisdiction ya county government. Alafu kuna zile ziko kwa national. Like issue ya fertilizer, subsidy fertilizer. Hiyo subsidy fertilizer ilikuwa among
manifesto za hii Kenya Kwanza whatever. Kenya Kwanza government. Unaona? In fact nakumbuka kitumia alisema watafertilize na watasubsidize fertilizers kuliko wa subsidize products. So this is a national government issue. Now for example, when it comes to a national government issue, like someone like a governor, his hands are tied within that perimeter of just giving views. Like for example, wewe unaweza sema because this fertilizer is coming to serve my farmers, I'm the governor. Even if this fertilizer is coming from national government, what we want is we want legitimate fertilizer. Fertilizer ambayo inaenda kusaidia wakulima. And that's what Natembeya has said. You heard him say like hiyo fertilizer yenye imekuja ilishikwa kama ni fake fertilizer because at the end of the day, you know, Trans Nzoia ni food basket ya Kenya. So if you mess up at the production level, definitely kutakuwa na mambo na food insecurity. That's why Natembeya amekuwa address your issue. But his stops at addressing. But in terms of implementation at the national government. But it's now upon the national government to decide whether it's now going to do the right thing or not. Like for example, if you are in the capacity ya kuleta kitu fulani, mimi kazi yangu maybe ni kuona tu kama inafanya my fine. Have you spoken against it? Definitely he has spoken against it, and actually urge president to ensure kwamba hizi vitu zenye zinakuja huku through unajua through the serious board and whatever, lazima hata saizi kuna committee ya bunge, unajua kuna committee ya bunge is now moving around to investigate mambo na fake fertilizer from the national level, because that's the matter, it's the national stuff. But those zenye ziko within the jurisdiction ya county, like Natembeya kwa mambo na agriculture, amenensure kwamba wakulima wake wote wenye wako vulnerable amewapea mbegu. Yes. 2 kgs. Na unajua 2 kgs kuna wale wakulima wadogo, mtu mwenye hizi pata hiyo 900 ya kununua mahindi. But amenensure kwamba amepewa wakulima wake wote mbegu. So through that alikuwa Natembeya as a governor now, kwa jurisdiction yake kama governor. Na unajua like such a thing, you know, right now we still in that stage yenye watu wanakosa food. So if you address the issue of food, at least kukuwe na mtu ako na chakula. Now mtu akikuwa ameshiba, at least you can talk to them. Yes, but if somebody is ako na njaa, it's difficult even to talk. They are just moody. They feel the only issue yenye unapitia is because of you. So that's why anataka kwanza to ensure we have food security kwa county yake. Then from that place they can move to the next gradually. Now to address issues of health and whatever. For the essence of time, we have already in fact to run out of our time, of our specified time. But just as we wind up, Geoffrey, I will want to hear your comments. What do you think about Natembeya, ama tuseme generally the Tawe movement? Do you think Tawe movement indeed ita bring changes ama itatoa hiyo the psychomfort yenye iko hapa hivi Bungoma, kama tu vile Don alisema? It is very sad that even the speaker campaign yake ya mwisho ama election yake ya mwisho hata haku campaign. Hiyo inaonyesha the level of how people are psychophants, unaona? So do you think he at least it break the cycle, and maybe these people will be needed to come to ground at least? Yeah, for me, I think and I feel that we need to wash the basket. Yeah. And we need new people. I think just the way people say, when you overstay, you start being boring. And that is what some of the leaders have done. They have been there. They have listened to our pleas, cries up to sasa. Kulia kwetu kwao imegeuka muziki. So hawawezi elewa anymore because ni mashida za kila siku. So Natembeya initiative for me as a person who want
to join the political field. And as a person who has traveled, who knows things hapa na pale, and who believes in new things, I think that movement is good. But at now, we can't judge it until it's successful. But I'm sure that people are learning. The good thing is that is an awareness. Ni kama tu kuambia watu usipofanya hivi utapata hivi, ukicheza na wavulana utapata mimba. That is it. And what I would like other youthful leaders, we come up together. We support. We are not going to support this thing because it's natembea, but we feel like hii kitu inatuguza. Najua sisi tumelelewa na akina nyanya, watu wenye tumekuwa na shida hata kukula, and vile tunasema kila kitu yenye na affect mwananchi, mwenye amepitisha hiyo kitu ni mwanasiasa. Mwanasiasa akisema unga 800 itatoa 800. Umeona juzi vile wametusumbua na mambo ya mafuta. And that is how things they work. So if you make a right choice to choose someone who is right, you are assured that you will not suffer. So the initiative is good, and I personally naangalia vile hii maneno iko. But for now tutasupport hata kama tutasimama nje. But it's a good thing. He should just introduce few people inside. Then it will be a move for everyone. Because trust me, if we continue doing the same thing and we expect different results, then we are fools. Anto, Yes. unaweza kuambia nini wananchi wetu wa Luya Nation? Kindly talk to the Luya Nation. Kwa ufupi tu. Me what I can say is that kwanza just to back on whatever my friend has said, mambo ya Tawe. Kwanza naambia the youths, youth sana maybe who are contrary, maybe they are supporting maybe Wetangula. Yeah. We are not saying that they should stop supporting him. Yeah. But they should know that Natembe is not their enemy. Yeah. Their enemy is poverty. Yes. Their enemy is poverty, and they should rethink and see why their enemy is poverty. Like wakifikiria along that line, they will know that Natembe is not their enemy. Yeah. Another thing is that actually using the same approach, using the same leaders, using the same and we expect that we're going to change things, it's going to be difficult. So the only thing that we can use to change this approach is to have this whole kind of generation of leaders exit honorably. Yeah. Because they always say a good dancer always knows when to leave the stage. If you overstay, hata utumie styles gani? Because dance kutumia the same styles for quite some time, so people are used to those styles. If you overstay, you become so boring, and the only thing that you can do to such a dancer is to collude with the DJ to switch off the music. So that's what Natembe is now doing. Natembe just needs the support ya vijana and other like-minded people, so that we can switch off the music for these dancers who have overstayed the stage. Actually, if we do that, that's now exiting them honorably, because they have refused to leave the stage. So they will just see the music has been stopped. And they will exit. Yeah. Another thing is that for Mulembe people, is actually at this moment we are in a situation whereby we the second largest community in terms of population. Yeah. Na huwa wanatuonea tu kwa census. Yeah. Wanatuchanganya, but we are majority. Yeah. Sisi ndo number 1. Kwa sababu ukiangalia statistically, ukiangalia Wakikuyu, unasema tukiachia kwa wazungu wakuje wahesabu tunaweza toka number 1. Hiyo kitu kuna watu wao wanaturig, because look at come to think of this statistically, ukienda Kikuyu, it's difficult kupata a family ya Kikuyu kuna watu more than 10. Mmoja tu, mtoto mmoja wawili, hata watatu maybe lazima uhangane na bibi kwanza, umpe kitu, umbribe ashike mimba ya pili.
So how comes na sisi Waluya unajua mambo yetu vijana 10 wasichana 5 familia mtu 15 tunafunga mchezo wa usafi. So we are majority in terms of population. Sasa hii population should now start being relevant and important to us. Because if we are the second largest community, but community yenye kona, for example the Kalenjin, I think they are number 4. But hawa wanasimamisha president, alafu wanakuja sisi Waluya tuwachangie, ati tuwajazie kura, and we are majority in terms of numbers. Unaona? So lazima tujiangalie. By the way, Anto, if I may ask, do you think that we Luyans hatuna wase rich wanaweza vie for president? No, it's not even a matter of that. You know, the thing is, lazima tujichune masikio. Unajua sisi Waluya we are so kiti kuvai ni very expensive. Ni the issue of Luya unity. Money. It's more than just money. It's about, like for example, right now in this Luya nation. Saizi ukienda place kama let me just wrap up. Ukienda place kama Central, ukiuliza mtu wao ni nani watakwambia Gachagua. Ukienda Rift Valley watakwambia Ruto. Ukienda Nyanza watakwambia Raila. Ukikuja hapa ninio, kila mtu anajiita Kingpin. Wetangula Kingpin, Mudavadi Kingpin, Eugene Kingpin, sijui nini. Hizo ma Kingpin zote na zote ziko irrelevant. Pala lazima tujichune masikio tuangalie how are we going to move forward so that our numbers count. Very nice. Yes. Thank you. Mtu yeye kumalizia sijui unaruka chama ama sijui unamalizia. Okay. Now bado unaionea 18. yes. Registered member. Acha nikupe nini. Now, as we wrap up, this is what I want to say, or this is what I've observed from this sitting. Kwamba, we all agree that as a community, the Luya people have a lot of potential to decide who becomes the president. The only problem is that we have been enslaved by our very leaders who will always use us as bargaining chips. Sisi tunahesabliwanga tu tunaenda na mtu anasema niko na kura fulani. And it is time. At this point, I think Tawe movement offers a good alternative to Ford Kenya. Ford Kenya has been around since time immemorial. Itabidi tumechange. And I think Weta fire kwe haone kama these people should not see each other kama enemies. In fact, Weta the speaker, knowing very well that akotuna senator mmoja ndani ya hiyo chama, like I don't even know how alikuwa speaker because akienda mahali anakonga na only one. Ndio wakoli ama nani? That is the only senator of Kenya, and that is a symptom of the problem we have. Kwamba we have our major party is an actual minority party by definition, literally speaking. One dude plus the speaker himself who has no vote. So let's be realistic. Kwamba henceforth tuanze to discuss issues. It's time for change. Weta tumie influence yake, aembawe kijana yetu Natembea and other people who are like-minded. Eugene, I cannot speak for Eugene because yeye ndio mwingine pia. Anyway. So, and I think shows kama hizi tuko nazo, I think in the future we should have similar sittings. Because if you are going to change the culture, the media is an important part of the culture. But the only problem is that our media serves people's personal interest. So unless we have such guests kwa show mara kadhaa, Anto utakuja next time tukuita. You've been a good guest. Tiny, Chofri hope utakuja mara kadhaa. Yes, because in the end of the day, apart from just you guys wanting to vie as politicians, you have to be leaders first. Because hata ukishinda kura kama you're not a leader, nothing will happen kwa ground. Kutabaki venye tuko hivi, we'll always wait for the next time the president comes, ndio tengenezewe barabara. In other words, we live for our leaders. Our leaders will serve us. I think that is my parting shot. Thank you. Guys, mine, I won't have any comment because I guess mine is just to be or to act as a medium to just make sure that the information is passed to you guys. And at this point, I think you've been informed. I think at least hata pia nyinyi mmejaribu pia kuangalia already mshajua shida iko wapi, and
tumekuwa na a very minimal time, but I'm hoping we will have another sitting like this to just continue exploiting other options na pia ideas tofauti, so that by the end of term hii yenye inaelekea hivi, by the time tunafika 2027, at least we will have a reasonable decision to make kwa hizo elections. So this is Culture Hub TV, and of course I'm your host, presenter Dante. Yeah, until next time, I mean goodbye.